Hi all, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the Python Viva questions part 1. సో ఈ క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి వైవాలో అడుగుతారు, అట్లనే ప్లేస్మెంట్స్ లో కూడా యూజ్ అవుతాయి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వి హావ్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సి, సి ప్లస్ ప్లస్, జావా అండ్ పైథాన్? సో సి, సి ప్లస్ ప్లస్, జావా, పైథాన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో మనం ఇక్కడ సి, సి ప్లస్ ప్లస్, జావాకి డిఫరెన్స్ మనం చూసినప్పుడు సి ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్, సిని మనం ప్రొసీజర్ ఉండడం, సి ప్లస్ ప్లస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అండ్ జావా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్, బట్ పైథాన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొసీజర్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ language. And second one, building block. So C is called as function driven, C++ is called as object driven. అదే మనం జావాని ఆబ్జెక్ట్ అండ్ క్లాస్ అంటాము. If you see Python, we can say this is a function, object and class driven. So next important point, extension. So if you want to save C program, you have to use .c. If you want to work with C++, you have to use .cpp. సో జావాని మనం సేవ్ చేయాలంటే .java వాడాలి, పైథాన్ని సేవ్ చేయాలంటే .py వాడాలి. నెక్స్ట్ వన్, comment style. So how to comment the C language? So this is called as C language comment line, slash, star, star, slash. Even we can also use a double slash for single line. So this is called as a C++ and this is called as Java. And if you see Python, hash is called as a single line. Hash is called as single line. And if you want to make comment more lines, so you have to use double quote 3 times. This is called as a comment lines in Python. Now translation is called as C language is compiled. C language ni manam compile chestamu, C++ ni compile chestamu. Java is going to have compile and interpreted, and Python is called as a interpreted. So remember, database connectivity supported by C, not supported by C, and not supported by C++, but it's supported by Java and Python. Next, blocks. So very important. Opening and closing brackets is called C, and opening and closing bracket for C++, and Java is also opening and close. But we can say for Python, we are going to use indentation. So next one, declaration of the variables. Very important point. C language lo declaration of the variables are required. If you see C++, declaration is required for variables. In Java is also declaration is variable of variables are required. But మన Python లో అవసరం లేదండి. సో నెక్స్ట్, అప్లికేషన్స్. సో కంపైలర్స్, ఇంటర్ప్రిటర్స్, ఎంబెడెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో మనం సి లాంగ్వేజ్ వాడతాము. C++ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ ఎంబెడెడ్ లో వాడతాము. డెస్క్టాప్ GUI మొబైల్ వెబ్ లో వాడతాము జావాని. అదే మనం పైథాన్ని డెస్క్టాప్, వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్, నెట్వర్క్ ప్రోగ్రామింగ్ లో వాడతాము. నెక్స్ట్ వన్, IDLE, ఇంటర్నెట్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. So we are using Turbo C and code blocks to execute C program, and we can use Turbo C++ code blocks for C++. But if you want to execute Java, you can use NetBeans and Eclipse. And you want to execute Python, ఒకవేళ మీరు Python execute చేయాలంటే PyCharm, PyDev, IDLE, Jupyter Notebook, Spider ని మనము వాడొచ్చు. So these all are basics of differences between C, C++, Java and Python. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ చార్ట్ వచ్చేసి దిస్ వన్. సో రిమెంబర్, పైథాన్ ఈజ్ ప్రొసీజర్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్, అండ్ పైథాన్ ఈజ్ ఫంక్షన్, ఆబ్జెక్ట్ అండ్ క్లాస్. ఒకవేళ మీరు పైథాన్ని సేవ్ చేయాలంటే .py వాడాలి. అండ్ పైథాన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఇండిపెండెంట్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. సో ఓన్లీ C ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్. సో ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ మీన్స్ we can run in any system, any operating system. Next one, comment lines. Python is called as interpreted, and database connectivity supported by Python, and indentation is there in Python. Declaration of the variables are not required, and Python applications are desktop, GUI, gaming, and network programming. And IDLE, so the softwares we can use to execute Python programs: PyCharm, PyDev, IDLE, Jupyter, and Spider. So this is the major differences between C, C++, and Java and Python. So next,
we are going to have first question, who developed Python? So మనకు పైథాన్ ని ఎవరు డెవలప్ చేశారు? Python was created by Guido van Rossum and first released on February 1991. So remember this name. Python is created by Guido van Rossum. Python ని క్రియేట్ చేసిన వ్యక్తి మనకి Guido van Rossum in the 1991 February 20. Next question. What is the type of Python language? Remember, Python is called as both procedure and object oriented. మనం Python ని procedure and object oriented program అని పిలుస్తాం. Next one, what are the features of Python? Yes, Python యొక్క applications features ఏంటి మనకు? Free and open source. Second one is easy to code. Third one easy to read. Fourth one object oriented language. And fifth one GUI support. Sixth one high level language. Seventh one extensible feature and easy to debug. Dynamic typal language and large standard library and interpreted language. So remember, it is a free and open source. You can execute freely Python programs by downloading the softwares and easy to code. So you can easy to write the Python programs, easy to read. So when the code is very small, you can easy to read. So మనం Python code, suppose C language లో మనకి ఒక కోడ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ ప్రోగ్రామ్ అనే నెంబర్ ఒక 7 లైన్స్ లో వస్తే పైథాన్ లో మనము ఒక 2-3 లైన్స్ లో మాత్రమే క్లోజ్ చేయగలుగుతాము. దట్స్ వై వి కెన్ సే ఈజీ టు కోడ్, చిన్నగా ఉంటుంది అండి కోడ్. నెక్స్ట్ ఈజీ టు రీడ్. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. ఎస్. అండ్ జియుఐ సపోర్ట్. వాట్ ఈస్ జియుఐ సపోర్ట్? ఇక్కడ జియుఐ సపోర్ట్ అంటే ఏంటి? గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ప్రోగ్రామింగ్. సో మనము బటన్స్ క్రియేట్ చేయవచ్చు, లేబుల్స్ క్రియేట్ చేయవచ్చు, టెక్స్ట్ బాక్స్ క్రియేట్ చేయవచ్చు. Next one, Python is also high level language. And next one, it is also having extensible feature, easy to debug. మనం Python program ని ఈజీగా రన్ చేయవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ అ డైనమికల్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్. తర్వాత లార్జ్ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ. ఓకే, పైథాన్ అనేది మనకు లార్జ్ స్టాండర్డ్ లైబ్రరీ. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ అ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ బేసిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ Python language. Next one, what is the question you can see on the screen? How to represent command lines in Python? Very, very important. So you can use, one is called as single line command line. ఒకవేళ మీకు సింగిల్ లైన్ వాడాలంటే హ్యాష్ వాడాలండి. అదే మల్టీ లైన్ కమాండ్ లైన్ వాడాలంటే త్రిబుల్ కోట్స్ ఇట్లా రాయవచ్చు లేదా ఇలా రాయవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as command lines in Python. Next question, what are the objects of Python? Very, very important question and this. So identity, type, value. So the basic objects of Python are called as identity, type and value. So identity is used to give the identification of any value. నేను ఒకవేళ int, సపోజ్ నేను ఒకవేళ a = 5 అని రాసానండి. సో అప్పుడు ఐడెంటిటీ అనేది ఏం చేస్తుందండి? ఇట్ విల్ గివ్ ద ఐడెంటిటీ లొకేషన్. So it is used to identify the particular value. Suppose if I say here I am going to write ID of A. So అప్పుడు మనకి ఏం చేస్తుంది? It is give the identity location. So every variable is stored in a particular place. It will give the location of that value. So it is going to save some place. దీన్ని మనము ఐడెంటిటీ అంటాం. సెకండ్ వన్ మనకి టైప్ అంటున్నారు. టైప్ అంటే మనకి ఆ వాల్యూ యొక్క టైప్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. నేను ఒకవేళ సపోజ్ type of A and rasan. If I write type of A, so if you see 5 is called as integer. So we can say this is called as a type is integer. So manaki 3 types of objects unnayandi. One is called as identity, second one is called as type, third one is called as a value. So these values are we are using in dictionary. So these all are objects of Python. Next you can see what are the number types in Python. Okay, మనకు నెంబర్ టైప్స్ అనేది ఏమేమి ఉన్నాయి Python లో? ఇంటీజర్ ఉంది, కాంప్లెక్స్ ఉంది, ఫ్లోట్ ఉంది. సో వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఇంటీజర్ వాల్యూ? ఇఫ్ ఐ సే 5 is called as integer value. ఫ్లోట్ అంటే ఏంటి? The value which is having some point values. 5.7 is called as a float. నేను ఒకవేళ కాంప్లెక్స్ రాయాలనుకున్నాను సపోజ్. సో ఇక్కడ 5 +
6j. This is called as a complex. We can also write here complex value means the value which is having starting లో మనకి I వస్తుంది తర్వాత j వస్తుంది. Here I value is nothing, here 0. So remember this is called as a I value is here 1, sorry. So this is called as a complex. So మనం ఇక్కడ 3 types of values ఉన్నాయి. First one integer, second one float, third one complex. Next one, next question. What is mean by string? String అంటే ఏంటి? Sequence of characters which is included in singular, double quote or triple quote are called as a string. ఒకవేళ కనుక ఒక క్యారెక్టర్ కంటే ఎక్కువ క్యారెక్టర్ ఉండి దాన్ని మనం సింగిల్, డబుల్, ట్రిపుల్ కోడ్స్ లో చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాము? స్ట్రింగ్ అంటాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టపుల్ అండ్ లిస్ట్? వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. టపుల్ కి లిస్ట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లిస్ట్స్ ఆర్ మ్యూటబుల్ అండ్ టపుల్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్. సో implication of iterations is time consuming and implication of iteration is very fast. Tarvata the list is better than performing operations like insertion and deletion. The tuple data type accessing is appropriate. Next, lists consume memory. Lists tuple consume less memory. So lists have built-in method and tuples do not have any built-in method. So దీనిలో very very important, లిస్ట్ ఈజ్ మ్యూటబుల్. లిస్ట్ మ్యూటబుల్ అంటే ఏంటంటే we can change the list. టపుల్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్, we cannot change. సపోజ్ మీరు ఏదైనా వాల్యూ రాశారు అనుకోండి, మీరు దాన్ని చేంజ్ చేయలేరు ఇమ్యూటబుల్లో. నెక్స్ట్ వన్, మనకు లిస్ట్ అనేది టైం కన్సూమింగ్, టైం అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. అదే టపుల్ అనేది టైం తక్కువ తీసుకుంటుంది. సో నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ అ బెటర్ పర్ఫార్మింగ్. Okay, list give a better performing and it will give some appropriate perform. Very very important, list consumes more memory, tarvata tuple consumes less memory. So lists have some built-in methods, whereas tuples does not have any built-in methods. Next, tuples lists are dynamic and tuple are fixed. And list is important point. మనం లిస్ట్ స్టోర్ చేయడానికి ఈ సింబల్ వాడతామండి. టపుల్ స్టోర్ చేయడానికి ఈ సింబల్ వాడతాం. అండ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ చేంజెస్ అండ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ మోర్ లైక్లీ టు అకర్ ఇన్ లిస్ట్. ఎర్రర్స్ మనకి ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉండేది లిస్ట్, అదే టపుల్లో అయితే తక్కువ వస్తాయని ఉంది. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై డిక్షనరీ? ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ కీ పేర్స్, ఈచ్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ 2 values ఆర్ సపరేటెడ్ బై కోలన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డిక్షనరీ. ఒకవేళ కనుక కలెక్షన్ ఆఫ్ కీ పేర్స్ ఉండి each element has 2 values, okay, and these 2 values are separated by colon, this is called as a dictionary. Now you see ikkada apple okati undi, banana okati undi. So total values are 2 values. One is called as apple, second one is called as banana. So the index values for apple is a and the index value for banana is b. So remember, every string should encode with a single code. So now you see banana is encoded with single code and apple is encoded with single code, and these 2 values will be differentiated with comma. Now if you see this, it is differentiated between apple and banana. Important thing is the index value is stored at b. Ade vidhanga the index value apple is stored at a. So this is called as a dictionary. So dictionary is a key pair values, pairs. You see here we have 2 values. One is called as a, second one is called as apple. One is called as b, second one is called as banana. So this is called as a pair. So first value is index value, second value is string. Index value, string. So if you want to store banana, you need to use b. If you want to use apple, you can use a. So this is called as a dictionary. Now next question, what is the purpose of slice? Slice is used to specify how to slice a sequence. You can specify where to start and where to end. స్లైసింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. స్లైసింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకు ఒక పెద్ద స్ట్రింగ్ ఉంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఈ స్ట్రింగ్ తీసుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, మనకి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఉంది, స్లైస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనే ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది. సో దీనిలో యూ వాంట్ టు స్టార్ట్, యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ఫ్రమ్ ఈ టు సి. ఒకవేళ మీకు ఈ నుంచి సికి ప్రింట్ చేయాలి. సో దీన్ని మనం స్టార్టింగ్ అంటాము, దీన్ని మనము ఎండింగ్ అంటాము.
సో ఇటువంటి వాటిని ప్రింట్ చేయడానికి వాడే ఫంక్షన్ స్లైస్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్లైస్. సో యూ నీడ్ టు మెన్షన్ వేర్ టు స్టార్ట్ అండ్ వేర్ టు ఎండ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ పైథాన్? ఓకే, సో మనకు పైథాన్లో వచ్చే ఆపరేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయండి? అర్థమెటిక్, అసైన్మెంట్, కంపారిజన్, లాజికల్, ఐడెంటిటీ, బిట్ వైజ్ అండ్ మెంబర్షిప్. సో వీటిని మనము పైథాన్ ఆపరేటర్స్ అని అంటాం. సో దీస్ ఆర్ బేసిక్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ పైథాన్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఫైల్? వాట్ ఆర్ ద బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ పైథాన్? సో ఫైల్ అంటే ఏంటి? ఫైల్ ఇస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. ఓకే, మనము ఫైల్ ఏమంటామంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అంటాం. సో ద ఫంక్షన్స్, built-in functions what we have inside the function file. So open, close, read, read line, write, write line, tell, seek. So these all are called as functions of file. Next one, what are the command lines arguments in Python? So this question would be very important. So if you want to send some data through the command lines, this is called as a command line arguments. So we are using here two modules. One is called as a system module and second, so we are using here system module and we are using two arguments. One is called as sys.argv value and second one is called as a length of sys.argv. So when I say sys.argv, it gives the list of command line arguments. అదే ఒకవేళ నేను length of sys.argv ఇచ్చామనుకోండి, it give the number of command line arguments we are giving. So this is called as a command line arguments. Next, very important question, what is meant by exception in Python? An exception ante enti? Exception is an event when occur during the execution of the program. ఒకవేళ మనం ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే వాటిని మనం ఏమంటామంటే ఎక్సెప్షన్ అంటాం. సో మనకి ఇక్కడ నేమ్ ఎర్రర్ అనే ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది, జీరో డివిజన్ ఎర్రర్ ఎక్సెప్షన్ ఉంది, సింటాక్స్ ఎర్రర్, ఇండెక్స్ ఎర్రర్, key error and IO error. So these are called as exceptions in Python. Next, how to handle exception? మరి కరెక్టే, మనకు ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చింది పైథాన్ లో, మరి దాన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి? సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ట్రై, సెకండ్ వన్ ఈజ్ క్యాచ్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్సెప్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫైనల్. సో మనము ఎక్సెప్షన్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి వాడే మూడు మెథడ్లు, ఒకటి ట్రై, రెండోది ఎక్సెప్ట్ and third one is final. Next one, differences between package and module. So remember, this is a simple file that contains a collection of functions and global variables are called as a package. So you see, these all are differences between module and package. What is module? Module and it is a simple Python file that contains collection of functions and global variables. Okay, manaku module lo కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, అదే విధంగా గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఇక్కడ ప్యాకేజ్ ఇస్ అ హైరార్కియల్ ఫైల్, ఇట్ కంటైన్స్ ద డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్ దట్ డిఫైన్స్ ద సింగిల్ పైథాన్ అప్లికేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ దట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మాడ్యూల్ అండ్ సబ్ ప్యాకేజెస్. అదే విధంగా మనము మాడ్యూల్స్ ని ఇంపోర్ట్ చేయడానికి వాడే సింటాక్స్ ఫ్రమ్ మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్. అదే మనం పైథాన్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి, ప్యాకేజెస్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి మనము ఈ విధమైన సింటాక్స్ వాడాలి. సో init py module 1 module 2. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, regex అనే ఒక మాడ్యూల్ ఉంది, డేట్ టైమ్. సో వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ మాడ్యూల్ ఫ్రమ్ మై ప్యాక్ ఇంపోర్ట్ 1 module 1 ఫ్రమ్ మై ప్యాక్ ఇంపోర్ట్ అండ్ module 2. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ two modules, module 1 and module 2 in this program. So this is called as a package. So these all are very important questions for your placements as well as your record lab programs. So any doubts you can ask me inside the comment line. And okay, thank you for watching this video and have a good day.